Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí para ofrecerles información sobre la Oficina de Aprendizaje Temprano. Mi nombre es Alex Borges, aquí explicándole en español todo lo que tienen que presentarle para el día de hoy. Y ya estarán por comenzar. All right. Welcome. We are so excited Bienvenidos, to estamos muy contentos de be starting a brand new de comenzar school year un at the año Early escolar Learning nuevo Center. en el We're Centro happy de to have this Aprendizaje Temprano. opportunity to meet Estamos and muy greet with you contentos de tener esta virtually, oportunidad de conocerlos before we have our virtualmente by appointment on the antes de open que house. tengamos nuestra cita del Open House o puertas We'd abiertas. like to begin by introducing our leadership Vamos team. a presentarle a Karen todos Higginbotham, nuestra director here at administración. the Office La of señora Early Karen Learning. Higginbotham es la directora del And Centro I'm de Gregory Hall, Aprendizaje Temprano. the coordinator Luego el for the señor Clark Gregory County Hall, School District el coordinador de pre-K Pre-K. program, as well as one of the administrators at the Early Learning Center. Hi, my name is Angie Moon. La señora Angie, I'm the coordinator for the Early Head coordinadora Start para and Early Head Head Start y el programa Head Start. Hello, I'm Vanette Fabregas, and I'm the Early Head Start, La señora Head Start Fabregas, Assistant Coordinator. Coordinadora asistente del Early Head Start y de Head Good Start. evening. I'm Emmeline Kendall. La señora I'm Kendall, Preschool Special Education Coordinator coordinadora and de Early Head Preschool Start, y Educación Head Start Especial. Education Manager. Next, we'd like you to meet our Luego coaches. tenemos aquí a We have todos Ms. nuestros Joachima Johnson and Ms. maestros, la Erin señora Prince, who are Johnson y working with our Prince, Early Head Start as our quienes education trabajan en el specialist. programa Early Ms. Head Deb Start. Lissamore, who is our La Head señora Start Lissamore, education specialist. la Javier especialista Zapata, en our educación de Head Start. home-based education Javier specialist. Zapata, es especialista en educación a domicilio. Sorry, Katie Salter, Preschool Special Education. Katie Salter, educación Ms. especial. Vanessa Pruitt and Ms. La Laura señora Hammer are Pruitt our y new Hammer pre-K son instructional coaches. las instructoras de Pre-K, son nuevas. Again, we want to say welcome, and we want Nuevamente, to make sure bienvenidos. that we Queremos have asegurarnos de que contacts for tengamos you and that our teacher nuestra información de contacto para ustedes. We can reach out and connect with teachers through email. Puede contactar a los maestros por email, Calling on the phone, they'll teléfono. share their classroom Cada extension maestro va a as estar well as the dando school number. su teléfono. As a reminder, they will not likely be able to answer the phone during the Un school day, recordatorio, but if you leave a los message, maestros no they van a will poder return your call. responder el teléfono And durante they las can horas also de be escuela, contacted through pero Class sí Dojo. puede dejarle un mensaje. If your teacher hasn't Y already asked you también to pueden sign up for contactar a Class sus maestros Dojo, por they Class likely Dojo. will in the near future. We'll begin with our virtual open house. We'll Vamos a follow this comenzar Zoom link. You'll have an el Open opportunity House virtual luego de to esta speak presentación. with each Y esta será una program, and so oportunidad you para won't que meet usted your pueda teacher hablar con specifically, you'll cualquier meet all programa the o teachers cualquiera de los for your maestros. child's particular program at the end of this virtual town hall. On August 2nd, though, the ELC will have a by appointment El 2 de open agosto house. I suspect vamos many a of you tener un have Open already House gotten por the phone cita. call from your teacher inviting you Puede to select hacer, the best time for you to come in ya for la an mayoría de open ustedes slot. habrán recibido una We llamada de su will ask maestro each para que classroom will have puedan one visitar el family salón de at a time in the building clase so that we y esto can va a ser ensure we're doing una social familia distancing, and we'll por also cita be utilizing and wearing our masks. y todos puedan usar las As a mascarillas. reminder, our first day of school will Nuestro primer begin día de clase August the será 4th, and el we are so 4 de excited to agosto, start el our new day. miércoles. Estamos muy contentos de comenzar las clases. Our school schedule. Aquí tienen For el our horario. learners, the class will begin at 7:30 Las clases in the comienzan a morning. las 7:30 de la mañana. Car rider will begin Los at estudiantes 7:20, transportados en so you can carro drop off van a early. estar llegando a las 7:20. And we ask that you make sure that your child is here before 7:50. Asegúrense de que los estudiantes estén en la escuela antes de las 7:50 They be here on time by 7:30 para que puedan comenzar las clases really a important tiempo. for them to Es muy ensure a importante que consistent and puedan supportive transition to tener their una day. transición consistente. And that's best accomplished if they're here when their class. Y esto se hace mejor cuando están a tiempo en las clases. Car rider pickup typically begins at En la tarde, a 2:25. las Class 2:25 actually pueden ends buscar a at los niños en el 2:30. carro. Las And so we clases start terminan the a line las at 2:30. And we're typically finished by 2:45 or 2:50. Usualmente terminan Now, we la do recogida ask de that you be estudiantes a eso de las extra patient 2:40, with us for the 2:50. first couple of
ellos les weeks. piden que tengan un It poco de just takes paciencia us a durante los while to primeros get días sorted out who goes with which porque car, puede to el make sure sistema you have your tardarse un car poco. tags, to make sure that we check IDs and make sure we've got Para everything aquellos que usan carro, estén preparados organized. para presentar su ID. We do get better at it. It does get faster. We will warn you that the first couple of days Pero that sí, las car rider primeras line can semanas take a while. puede que se We tarde do un ask poco that you en make sure recoger a that su late entry estudiante. or early pickups are for doctor and dental appointments only. Solamente puede llegar tarde o That recoger a helps su us niño keep our children temprano safe, but it also por helps razones us make sure médicas, si that tiene your alguna child has full cita fidelity dental o con el instruction for doctor. their day. Speaking of car rider, you'll come up Para los depending que on the van en direction you carro, come. If you come up Deering Extension, we ask that you pasen go por all the way Deering up to Extension Evans Street hasta and la calle around Evans Waddell Extension y and Waddell come up from Extension the back corner y and entren come por past our road. You'll la see esquina a de little atrás. back door that we have, that's where we will open the car doors for you. En la invite puerta de children atrás in. están If you recibiendo a come todos los up West estudiantes. Hancock, you'll come straight up and stop Si viene here por la calle Hancock, va at the derechito crosswalk and take turns with the folks coming from Waddell Extension to come up the drive, come past, y and come cada back out. carro va a Our ir buses en will be in turno, the front, en orden de and llegada. so we ask that no one come from the front, and the reason Por favor, specifically is we nadie, don't want que anybody nadie to end venga up with a big yellow por la school parte bus stripe frente out del in front of their car. edificio, ya que And están you'll los see that our autobuses rails are escolares typically out en with their esa stop área. signs to help us direct traffic. Our ELC drop-off and pickup process in El the proceso morning at the para bus recoger a los stop. estudiantes y We ask dejarlos that en las parents have mañanas, completed that screening of their child and piden que los checks at padres home llenen un before the child gets on the bus. cuestionario. They must wait if you're a pre-K or a preschool special education student who actually receives transportation. Para They must estudiantes be de with an pre-K adult y who is educación 18 years or especial tienen que older estar to wait for acompañados them por at un the bus adulto. stop. Estos adultos We do deben ask estar that they have esperando masks en las on at the paradas de bus stop. They autobús will need to wear y no dejar masks al niño en la on parada all solo. Clark County Y School cada persona District tiene que usar su buses. mascarilla. At car rider drop-off, we're going to have actually also ask that parents complete the screening Para los and temperature estudiantes que check van transportados en carro, igual at los padres van a home llenar el or at the car or cuestionario. at the table. Student will transition and parents will sign students out and Los padres van a outside, firmar la llegada del as we estudiante did last year afuera, if you were part of our school last year. como lo hicieron el año And we'll pasado. have the hand washing sinks or Y hand también van a tener sanitizer at estaciones all para el entrances, lavado de including manos the en bus todos los salones entrances. de clase. During the school day, it will only be staff and service providers. Durante el día de la escuela solamente building, vamos a tener And we ask disponible that the late entry al and early equipo pickup be only de la for doctor escuela. and dental appointments. At pickup time, we ask that Cuando you vaya a have your buscar a car su rider niño, displayed in the window que por favor tenga la and tarjeta have your el ID número de To estudiante pick up, transportado you must en be on carro, the car child's rider, bus en badge, el carro, or on their presentando car también su tag. ID. All children must be in a car seat when Todos they're los niños leaving tienen the que early salir en learning el center car seat campus. And so if you have o el auntie or uncle portabebé. or grandma pick up, just make sure that they have the child's car seat with them. Por ejemplo, si tiene Because they algún will need to familiar, leave our además de campus usted, in que a va a car buscar seat. al niño, asegúrese de que tengan All el of us are portabebé. just too young not to. Adults, again, 18 or older, must Solamente be on the los pickup list adultos and at mayores a de bus 18 stop. años pueden That buscar a los adult, 18 or estudiantes. older, on the pickup list must meet them at the bus stop for Igual, adultos 18 años o más pueden esperar al estudiante en la parada de We'll autobús. go now through each of our master schedules. Mr. Aquí Hull tenemos will los describe horarios. a typical day in pre-K. Este es un día típico para pre-K. Hello, everyone. Hola a Again, my todos. name is Gregory Hull, Nuevamente el the señor Greg Hall, coordinator for the coordinador Clark para el County programa de School pre-K. District program, and I'm going to review or just quickly this a typical Él va a estar day hablando in a sobre un día pre-K típico classroom. para pre-K. And our day basically begins with El día arrival comienza activities. con la llegada, unas actividades de llegada. Students coming to the classroom first thing in the morning, and Primero que hacen en la mañana. have already prepared several different activities for them to do as they wait to get ready to actually begin the Y estas son actividades que los estudiantes hacen en preparación a las clases. could include sign-in activities where they practice writing their names.
They Estas also actividades make their incluyen la meal práctica choices, de la breakfast, escritura de lunch. sus nombres, They could have what we had called table toys, math juguetitos en la manipulative, mesa, writing material, different things out on the tables for them to manipulativos do de matemáticas, when they libros arrive to the y materiales para la escritura y dibujo. once the official day begins, and at the Early Learning Center, basically our day begins with the Pledge of Allegiance. And Ellos our comienzan el día con el ELC juramento de lealtad. cheer. After the ELC morning procedures, then teachers proceed to opening activities. Luego los maestros tienen sus propias actividades de apertura. Usually that is our morning meeting. Hacen la reunión de la mañana. The weather might be discussed. They might be counting the days of the month. They might be talking about Hablan sobre the days of the week. los días del All mes, of los those días de la things could be semana. included in the morning meeting. Todo esto se incluye en la reunión de la mañana. Also typically have our first read aloud of the day. También tienen una actividad de lectura en voz alta. Story of the day, where children Tienen un actually cuento del get día to explore a donde los book and niños talk about what's exploran un happening. libro, hablan sobre lo que trata el have libro some, ongoing conversations y cada that cual tiene su greatly conversación their sobre lo que leyeron. literacy skills. We have our first mealtime breakfast, which is typically El desayuno about 30 minutes. usualmente toma 30 including hand minutos. washing and lining up to actually go to the Cada cafeteria. estudiante pues hace la fila, se lava las manos para ir a la Everything cafetería. that would be included in the breakfast time, the cleanup. In pre-K, our meal times are also very much considered instructional time. Igual, este tiempo de comida se le considera tiempo de instrucción, donde los estudiantes están hablando, conversando, aprendiendo mientras comen. Engage in, back and forth, dialogue with the teacher. Tienen diálogo con sus maestros, sus compañeros. This is considered an instructional time. Y esto se considera tiempo de instrucción. And then we have También tenemos in the pre-K schedule the component of the day that's called content time. el tiempo de contenido. Is, basically those every content area except literacy. Básicamente cubre todas las áreas de contenido con excepción de del alfabetismo, aprendizaje socioemocional. Content block area, the content block time. También tienen el tiempo de contenido en bloque, donde los estudiantes están participando en grupos pequeños o en grupos grandes en actividades de instrucción. Necessary for that time. And they try to have at least 1 hour, 60 minutes. Usualmente tienen una hora con estas actividades. Tienen tiempo para jugar afuera, ya que es importante que los niños salgan, se muevan, tengan actividad y tengan esa energía. Y este tiempo también se considera tiempo para ayudar con lo socioemocional. Ellos comparten, juegan con sus compañeros, aprenden cómo llevarse bien y pueden participar en diferentes actividades. Every day for about 10 minutes in the pre-K schedule, we have phonological awareness, where we are intentionally también ellos practican la fonética, literacy skills, destrezas de alfabetización, alliteration, beginning sounds, rhyming, ending sounds, las rimas, los sonidos, words, las palabras. Children are doing lots of different activities as they learn, dress, literacy skills. Y todo esto tiene que ver con el alfabetismo, son actividades de alfabetismo. And then another part of the pre-K schedule is
our literacy large group time. También tienen un grupo grande And de this is, alfabetismo. Mostly when we do instruction around concepts of print. From Ahí left ellos to enseñan right, la impresa, la escritura, words, putting letters together to build words, and then el putting unir words las together letras para to formar build palabras, sentences, and we're learning about punctuation, la comma, and gramática, period. reglas de So all of puntuación. the concepts of print, a lot of the concepts of print instruction is done during our literacy group. What we call a major crux of the pre-K day is our centers. La parte más grande del día de pre-K lo llaman los centros, son 75 minutos, tienen diferentes clases y cada clase tiene su actividad diferente, actividades divertidas, muchos materiales. Ellos exploran, practican, juegan por 60 minutos. Tienen un área doméstica, un área de libros, y cada estudiante escoge el centro donde ellos quieran practicar o participar. Approximately 10-minute time span that we call. They plan Y the centers that they're going to go ellos to. están en los centros por 10 minutos aproximados. Encouraging them to use sentences. So I want to go to the house area and I'm going to cook dinner. Por ejemplo, si están en el área doméstica, el área de la casa, ellos juegan como hacer una cena, cocinar, y aprenden mientras hacen todo esto. For the entire 60 minutes, we do encourage them to at least start in the area that they plan for. And they can change their mind if they want. Y pueden cambiar de centro. Si van a un centro, pueden ir a otro, dependiendo del área donde quieran ir. Y tienen un total de 60 minutos para ir a todos los centros, participar, jugar. That 60 minutes is called the due period, where they get to just work in all many different centers during that time. After that 60 Luego de este minutes, tiempo, we do what's called cleanup. Ellos limpian, recogen. Strategic plan that teachers use to help children clean up the classroom. Básicamente es un plan para que los estudiantes puedan aprender a recoger sus cosas luego de que las usen, limpiar su área. Y que todas las áreas que usaron puedan estar recogidas. This cleanup time could include that gives them indication that it is time to clean up and kind of how long it should take for the classroom to be put back together and put back in order. And then we take about 5 minutes to do a review of Luego what the children tienen unos 5 minutos para repasar todo lo que aprendieron. Not every child will review every day, but they should. Como son 5 minutos, pues no todos los estudiantes van a compartir o repasar lo que aprendieron. Engage in the review time. So centers, then we move into another meal time, which is lunch. Luego tenemos el almuerzo. Lots of engaging, rich language development. Al igual que el desayuno, ellos aprenden durante este tiempo, desarrollan el lenguaje. We know that 4-year-olds, 4 or 5-year-olds need rest, and so ellos saben que los niños de 4 o 5 años necesitan su descanso, así que luego del almuerzo tienen 60 minutos para descansar, unos 60 minutos para tomar una siesta, para que tomen un descanso y relajarse un poco.
we understand that not all children are sleepers. And so children do not have to go to sleep. Para aquellos estudiantes que no quieran dormir, But we do encourage that they rest their bodies. no hay So if they're problema, not sleeping, siempre y cuando que ellos they puedan will descansar sus be cuerpos. engaged in maybe book reading Y si on no their quieren mat. dormir, pues pueden During that leer, time, that's still usar resting ese their tiempo body. para They might descansar be y given aunque estén leyendo, a manipulative that they can work with while they're at rest on their mats, so that they still are able to rest their bodies, but they're not being punished for not going to sleep. And so our literacy components of the day, we have literacy groups también and tenemos luego literacy small groups del descanso, still tienen un really grupo pequeño de focusing on alfabetismo. Pre-reading skills and literacy development. Desarrollan el alfabetismo en este tiempo. We have a full day in the pre-K program of engaging hands-on fun activities. Y ya saben, como pueden ver, todo este horario es completamente lleno de actividades, aprendizaje, diversión. Ellos terminan el día con una actividad de cierre. Pueden hacer una lectura en voz alta. Hacen canciones. Remember and talk about maybe their favorite part of that day, or repasan o conversan sobre el día, lo que les gustó, su parte favorita del día, de lo que aprendieron. So parents say, what did you do today? They can go back to their review. Y así ellos pueden practicar esas destrezas de conversación cuando vayan a las casas y hablen con sus padres sobre lo que hicieron durante el día. Ellos ya tienen una idea de cómo hacer el repaso. Como pueden ver, este es un día completo, lleno, muy divertido, y estamos muy contentos de ver a todos nuestros estudiantes de pre-K comenzando el 4 de agosto y queremos que ya empiece el año Thank escolar. you, Mr. Hall. Now, Miss Emmeline Kendall, our Early Head Start Education Manager, will Ahora la walk señora us through Kendall our master schedule va a for our hablar sobre Head el Start horario para los 3s. estudiantes de Head Start de 3 años. Head Start 3's program gets our children ready for that next step in their education journey, which Este would be programa pre-K. ayuda a los estudiantes a Our Head prepararlos Start para 3's, su jornada educativa. curriculum is centered around a whole child approach to learning. Our Esto teachers es un focus aprendizaje on completo individual needs of each child. que se enfoca en Our las children have necesidades del access to high estudiante, quality standards-based learning according to the Georgia Early Learning and y todos estos Development estándares de Standards. aprendizaje We están focus basados on en el individual needs of our departamento de students Georgia. through those enrichment activities Tienen that actividades de develop the enriquecimiento physical, que pueden social, desarrollar emotional, communication, las and destrezas school readiness socioemocional, skills that we know físicas that our kids y really para need to la have to be preparación de la escuela successful. para cada estudiante. As you can see by looking at our Como master pueden schedule for our ver Head Start 3's class, en este there are a horario, lot of enrichment hay muchas opportunities during the oportunidades de day. enriquecimiento As durante we el come into día. the classroom, we are focusing on those self-help skills, Ellos se enfocan such en as esas arriving, destrezas de welcoming our friends in autoayuda, the classroom, hand como washing, llegar, and bathroom time. lavarse las manos, We move usar el into baño. activities that are focused around choice Tienen and actividades student enfocadas en critical las thinking skills elecciones, as we do opciones. those table toys, rug Tienen juegos activities, en and the la cleanup time. mesa y tiempo para limpiar y Our recoger. kids are involved in the breakfast and lunch times, Los where it's estudiantes a también good tienen opportunity for us almuerzo to y desayuno, practice those social donde ellos emotional pueden skills practicar sus of destrezas sharing socioemocionales. space while we Ellos eat, comparten un espacio using mientras comen, our manners as we eat with our usan friends sus and teachers, modales and to communicate with y se those that are comunican around con los que us. están a su alrededor. We have opportunities for whole group, small group, and Tienen individual oportunidades también para activities grupos that are based on pequeños, grupos students' grandes. needs. We ensure that student choice is expressed throughout the day. Ellos se Children aseguran will de have que la opportunities to opción make de los choices estudiantes se as they exprese do durante el our día, outside play, si as quieren they jugar do our afuera center time, as o they en los have tiempos those de activities centro that are o built cualquier into their day actividad in the classroom. que tengan en el día.
Our focus is on building those El enfoque relationships with our es students and poder our desarrollar esas families that we support relaciones entre so los that we can estudiantes enrich our students' ability to be successful para que as los they estudiantes continue their tengan journey in school. éxito. Thank you, Ms. Kendall. And Ms. Fabregas will talk us through our early La Head señora Start and our Fabregas early va a Head estar Start hablando sobre el home-based horario programs. de Early Head Okay. Start y Head In our Start. Early Head Start Center-Based program, our En Early este Head Start programa, Center-Based program serves infants and toddlers in a classroom setting here at the Early Learning Center. ellos ayudan a los The program estudiantes focuses on pequeñitos, increasing the percentage of children closing the achievement gap quieren on our cerrar la basic brecha school de readiness goals so that children are rendimiento en really cada ready estudiante for kindergarten and beyond. Our para daily prepararlos instruction desde is el based on the kinder Head hasta Start los Early próximos Learning Outcomes grados. Framework, the Georgia Early Learning and Development Standards, Ellos and cumplen con also todos los student estándares de data. aprendizaje. The daily classroom schedule that you see in front of you is a sample Este of horario a que daily ven es un schedule. It ejemplo is de, age appropriate, it is del horario que flexible ellos based on the tienen needs of the children, apropiado para la and edad it de may este change due estudiante to school activities or other situations. y puede cambiar dependiendo de las Children actividades de la are, escuela o infants cualquier are otra fed on situación. demand and they sleep on demand. And the schedule changes a little bit based El horario on puede whether cambiar un the poco classroom is an infant classroom, a dependiendo one-year-old de si classroom, tienen or a classroom infantes of o two-year-olds. clases de un año The o de schedule that 2 you see in años. front of you shows that at arrival, children are greeted A la by their llegada, teachers. los They estudiantes may have morning activities such se les as da la table bienvenida, toys, books, or free play. tienen una actividad They de la then mañana donde have an juegan, opportunity leen, to transition to breakfast. van Breakfast al is all desayuno, about engaging in conversations, es donde having ellos fun with pueden their peers conversar. and their teachers. We then have center times. Luego We tienen have los social centros, times, opportunities for oportunidades music and para que movement, ellos puedan outside hacer learning música y time, movimiento. small Tienen groups as aprendizaje well, fuera, story time, tienen S cuentos time. en grupos And again, pequeños as Greg mentioned earlier, all children are different. y todos los And some niños children son rest and diferentes, some algunos children que don't. So descansan there y are otros que other no. learning opportunities available Y a for aquellos que children no who quieren cannot descansar, rest. pues se les da And oportunidades para again, aprender. nutrition activities Tienen actividades de are provided throughout nutrición the day. And all of these y activities todas estas throughout the day actividades are based, when we talk about our Georgia Early Learning and Development Standards, están we're basadas talking en todos about los our 5 estándares de domains, Georgia de aprendizaje physical and temprano, motor development, social emotional development, que language tienen and más que ver literacy, con el desarrollo cognition, and approaches to socioemocional, learning. cognición, So those are embedded throughout the day in alfabetismo, all of our activities, even outside time. When incluso children el are tiempo learning to play afuera, together, they're learning donde juegan en el how recreo, to es un tiempo engage para que with ellos their aprendan friends, entre grupos. solving social problems. Ellos resuelven Even as problemas they're playing with their sociales, puzzles, they're learning hacen persistence and again rompecabezas solving problems. y todo So tiene que ver this con la is resolución de our problemas. Early Head Start Aquí center-based tiene schedule. el horario. And we will now transition Ahora and look vamos at our Early Head Start home-based al program, programa which is basado en el services hogar, provided in the home. que estas son la Early Head instrucción Start que se provee home-based en la casa. program provides personalized virtual visits Estas to son infants, toddlers, visitas and virtuales pregnant que se le women. hacen Services are individualizadas al estudiante individualized y sus necesidades. per family, and it includes weekly lessons and conversations Tienen based on the family's lecciones needs. semanales The y visits conversación. are up to 90 minutes per week, Usualmente son 90 and this can minutos a la also be split semana between 2 different time frames. y se hacen en The visits diferentes are based tiempos. on lesson plans, and those lesson plans are also based on what we call the GELS, those standards. Y todas estas And lecciones the están parents' basadas en teachers los curricular estándares resource, de and again, the aprendizaje Head temprano Start de Early Georgia. Learning Outcomes Framework, and based on the family's needs. So the Y todo visit está can be focused basado on en las not necesidades just the individuales del educational estudiante y de component, su but familia. also discussing the family's goals, social No services solamente needs, son and las those could be metas del adult estudiante, education sino también needs, las metas como familia que housing, tengan health, y and resuelven other social cualquier service otra needs. preocupación, ya In sea the home-based vivienda home o cualquier virtual problema visit, social que quiera there is a small group component, an que tenga la independent, familia. there could be an independent play component, and it really had, our home educators have been very creative. It is very difficult to do a home Nuestros visit educadores in han a sido muy virtual setting, creativos, but they have been so very creative, and our especialmente families have ahora been very con responsive. As soon as we las are reuniones face-to-face in virtuales. school, we have our face-to-face opportunities based on COVID. We will also have our group socialization opportunities. Y ya And group que socializations are ha pasado todo opportunities esto del for our COVID, vamos a families to tener meet with oportunidades other para families, socializar en persona, no in the solamente los estudiantes, community, sino también las at our center, familias, at our center las here at the Early Learning comunidades, Center. And ahí en el again, centro de those aprendizaje. opportunities are tied to
Y todas our estas oportunidades están PAT nuevamente curricular resources, some of the basadas en activities los that estándares are in de PAT, aprendizaje del and Centro they de also Aprendizaje Temprano. always focus on the standards and what's best for children, and they're always age appropriate. Y And todas then, of course, están basadas with en everything else, o son safety apropiadas para is la our edad del main concern estudiante. as well. So we want our families to have fun, Queremos children que to las have familias fun, tengan and as you diversión, can see, que los estudiantes también se our diviertan. early Head Start and Pre-K all are standards based. Y todos estos programas están basados en Thank los you, Ms. estándares. Now, Ms. Salter will talk us La through señora our Salter preschool special education days. habla sobre el programa de Hey, educación especial everybody. en I'm preschool. really excited for this school year, and I always love hearing the wonderful things that happen in Ella the está other muy contenta por el año programs escolar building, que va a because I think we all comenzar. just have the same mission of supporting children's play and learning and helping them to realize that school is super fun and Quieren que los niños get them aprendan all que la ready escuela for es muy what's to come divertida. next. So preschool special education Educación has especial 3 separate schedules. Tienen 3 horarios All of our diferentes. classes are different. Todas We las clases son have diferentes. children who have varying levels of need. Y cada And we estudiante really tiene focus sus our day on necesidades those IEP goals, diferentes. the skills that the children are Todo really se basa working también on. en las metas de la IP del estudiante y sus So our destrezas. students who come in as 3-year-olds will Los either estudiantes que vengan a come las 3 for a como morning session or estudiantes an de 3 afternoon años session. pueden Morning session ir is en la mañana o en la 7:30 to tarde. 10:30, and the En la afternoon mañana session is empieza a las 7:30 11:30 to hasta las 2:30. 10:30 y en la Students who are tarde in de our 11:30 our a pre-K 2:30. program come for a full day, Los estudiantes 7:40 de to pre-K de 2:45. clase general vienen de 7:40 a Our students, 2:35. whether they're in the 3-year-old morning, afternoon program or the pre-K, will get to participate in meals, either Todos los breakfast estudiantes or lunch or tienen sus both. comidas, pueden At ser that el time, we desayuno, el work on any almuerzo o goals related ambos. to self-help and daily living También skills. aprenden We destrezas also work sobre a lot on social skills. Breakfast and lunch autoayuda, is a great opportunity destrezas to talk with your sociales, friends, para que ask puedan for también help, conversar con sus practice compañeros, those wonderful language skills. practicar Our teachers will sus have destrezas de large lenguaje. groups, morning meetings where they welcome Tienen everyone and work on reuniones en la goals mañana, related en to grupo, participating donde in todos son songs, bienvenidos. meeting your peers, identifying your emotions. Ellos pueden también We'll do aprender a small groups identificar where we sus can work emociones. one-on-one or with También groups tienen of children to kind of help actividades practice that uno a uno o peer-to-peer en grupos interaction. pequeños donde tienen interacción And con in otros play, compañeros. we have center time, which is a También free tienen el choice tiempo para opportunity, los just like the centros, other programs do. al igual que los Where otros children have the programas, opportunity to donde los choose the estudiantes pueden center escoger sus and propios really work centros. on a lot of those play skills. Our teachers and paraprofessionals are with them through all of Y this. todos los maestros y All of our paraprofesionales students will están have con los niños en todo el recess momento. because getting to play outside Luego is tienen such an recreo, important donde pueden opportunity jugar for children afuera to work on gross motor skills para and those play skills aprender and sobre las social destrezas skills. motoras gruesas. Throughout the day, our therapists are going También into the tienen visitas classrooms, con the los speech terapeutas, therapists, occupational and physical therapists, terapia support the física children ocupacional during their para todos los routines. estudiantes durante su rutina. The therapists do not pull the children out in our Los program. They go terapeutas in no and they sacan al join them in estudiante, what sino they're que ellos doing because we all know están that con el children learn estudiante en el salón de clase. doing and experiencing, so they join them during Así que their ellos play. acompañan a los estudiantes en su So the día. specifics of this are really dependent on the class. Todo And the depende de la teacher, clase your teacher will be able to provide you with the specific schedule for y your cada child's maestro day. podrá proveerles a ustedes open house todos esos detalles next week. específicos dependiendo Thank you. de su estudiante. Thank you, Ms. Salter. All right. One of the awesome things that Clark County provides for families is Una de something las called cosas que Child proveemos Find. en el And condado this is an se llama opportunity Child Find. for Es una professionals oportunidad in para Clark que County los schools profesionales en to las escuelas meet families and children who puedan have a reunirse con suspected familias y disability niños or parents who donde have se a sospecha concern with algún their tipo de child's discapacidad development. en el desarrollo del This is estudiante. something that all Clark County schools offer to Todas las children. escuelas What del is distrito unique to participan en the este Early Learning programa y lo Center's Child Find ofrecen. is we find children before they have Nosotros entered school. aprendemos a buscar a los So this is estudiantes for que children tengan who are algún tipo de a little bit necesidad under 3, 2.5, antes de que 2 se years, 8 sepa, months no old, antes de que comiencen las through clases, when they register for Clark County Pre-K or Clark County Kindergarten. So through the age of 5 or 6. desde los 5 Children will años. come to the Early Learning Center. Los estudiantes We van will al do centro de a hearing aprendizaje and vision temprano. screening Ellos with an hacen diferentes audiologist and pruebas one of our de school visión y nurses. de And audición. then they will play with Y a luego whole bunch of juegan professionals, speech con diferentes therapists, profesionales, psychologists, and terapeutas teachers, del habla, to look maestros, at all of the psicólogos, different para ver areas of todas estas development áreas and identify if there are de any desarrollo areas of concern. y cualquier área de While the children are preocupación. playing, the parents will be meeting with social workers to Los talk about what padres they see at están home reuniéndose con and los share medical and trabajadores developmental sociales history. para que puedan explicar un poco From más all of sobre el that historial information, médico. we'll be able to identify if there are
any ways that we can support that child further. Y así with podemos an identificar evaluation or additional todas esas screening or maneras donde sharing of podemos community resources. apoyar a al If estudiante. you would like to refer your Si child, usted or quiere hacer un if you referido have any questions about para this, su please hijo, feel free to o si reach tiene out to alguna me. You can pregunta, either call puede the front office and contactarla Cece will be happy to ella, la help señora you, Katie Salter, or you can contact me directly, and my information is in one of the y later la slides. información de ella va a estar presentada pronto. Great. Thank you so much, Ms. Salter. We also will have technology as También tenemos a tecnología component como of the parte work that we do. de lo que ellos You'll hacen. be able to use iPads that Ellos have usan iPads preloaded con diferentes apps aplicaciones for our students. para los estudiantes. They utilize those within the classroom. Ellos la They'll usan en also el salón de utilize clase. the También la iPads on usan virtual learning los days or iPads for home donde visits. tienen los días virtuales. The platforms that we Las typically plataformas que ellos utilize usan are son Google Classroom, Zoom, Zoom or Class Dojo. o Class Dojo. If you have a Si device tienen and algún it is dispositivo que not working necesite properly, reparación, we ask that you reach out por to favor us, déjenos reach saber out to your teacher, and we'll con su connect you with maestro y nosotros technology vamos to a poder ensure that we conectarle con get un it experto en tecnología worked on or fixed para because que le it's pueda important for reparar their el learning. dispositivo. Tools for learning are face-to-face. Aquí tienen los Thank you útiles so much para el to our school aprendizaje district, part of their en CARES Act persona. fund. They have purchased school El supplies distrito for ha our students. comprado todos los útiles So they para los will be estudiantes. supplied for our students here in the classroom. And some supplies that they can carry home Así and que use at tenemos home unos when they're útiles para working los on, estudiantes en el salón de clase parents y útiles que los and niños pueden llevarse a children sus together casas. activities or virtual days También tienen actividades where para they que los need additional estudiantes supports. hagan con sus We do padres. ask that you send a plastic bag Ellos sí piden que with usted a complete envíe change of clothes. una bolsa plástica Please con un label the cambio de bag ropa. and the clothing with your child's name. Ponga el nombre del niño Accidents en la just bolsa happen at this age, y en la and so ropa. having a complete Todo change of depende clothes here de, at school bueno, y esto es para is prepararse helpful. en caso de que We haya algún tipo de also, as it accidente. gets into the Ya colder pueden tener un months, cambio de ask ropa that para el you estudiante. label coats, hats, and gloves Igual ponga with el your nombre student's del name. And, estudiante you know, en oftentimes las gorras, los in Georgia, abrigos, it los is guantes, para que nada cool se in the pierda. morning and hot by afternoon, and so coats have a tendency to come in the Usualmente los mornings and then abrigos, still be hanging on the hooks because it's hot in the afternoon and they don't como think el to día grab a comienza coat or a frío hat to take it back out y with them. termina So we just caliente, want to make pues sure usualmente everything that los you send to abrigos school is se quedan en labeled el salón so de that we can clase make sure it gets y back home queremos to the que right todo spot. esté etiquetado con el nombre del estudiante And para we que also want to remind our sepamos de pre-K a quién le and P-SpEd pertenece. parents who have 4-year-olds that will be taking a nap here at school. If you will send Para a los estudiantes de labeled hot sheet, pre-K, de then we'll educación make it especial, estudiantes de 4 años, sí, por favor, pueden también poner el and nombre those typically come del to school on estudiante Monday en and go su back home on Friday for sábana washing. para cuando tomen la siesta. Ms. Lakeisha McClendon, our social worker, is going to talk us Ahora la through our trabajadora social social and va a hablar un poco emotional sobre el learning aprendizaje socioemocional. components. Ms. Karen Daniels, our La behavior señora Karen specialist, will Daniels, talk us especialista through en, the ELC en pledge comportamiento, and our tiene el positive behavior juramento interventions and supports del Centro de program. Aprendizaje Temprano Ms. Daniels. y los apoyos para el Hey, ELC comportamiento Lions, we're so positivo. excited and ready to see you in just a few short days. Here at the ELC, Ella está muy we contenta de recite ver a los our ELC estudiantes. pledge every morning during our Este es el announcements. juramento que And ellos the pledge practican con los is, estudiantes. today I pledge to do my best by Hoy being yo ready to learn, prometo responsible for hacer myself, lo mejor de mí, dar respectful lo to mejor de others. mí, I am aprender, an ELC estar listo para Lion. aprender, Hear me roar. ser The responsable kids de love mí to do that mismo part. y And ser here at respetuoso the de ELC, otros. we do focus on the PBIS, or you might hear it, called PBIS. Además, It's the ellos Positive en este Behavioral centro de Interventions and aprendizaje se Supports. enfocan What it really en is, las is just intervenciones y a fancy apoyos para way of, el comportamiento it's a positivo. proactive approach for us to try to establish those positive behavior expectations Donde and the ellos puedan social culture, establecer las and to expectativas also para el reinforce this comportamiento as our children are deseado. learning. Thank you. It's important to stay connected whether we're Es muy learning from importante school or mantenernos home. todos en We are a comunicación, team, and so conectados. part of that is our
district website, you can always Puede find ir information a la under For página Families. web del You'll find distrito, lots of parent resources. donde puede ver muchos And recursos we para want los to padres. encourage you to set up a parent portal account in También les Campus. recomendamos a que You'll keep that establezcan email una cuenta updated con so that el you portal get para padres, communication and information y así usted puede recibir from the mensajes, school. comunicaciones de la escuela. Suspect many of you got the information about today through an email that we sent through the Por Blackboard ejemplo, Messenger, información which is sobre el día de connected hoy, to the tal vez se las email in hayan your campus account. enviado Didn't por get that email. email, double check to make sure that you've updated your Si no email recibió in un email Campus. sobre hoy, asegúrese We de also verificar invite you su to go to the cuenta, ELC que tenga website. toda la información correcta. We have a lot of resources there and a good bit of information. También tenemos Additionally, en la there página is a web distance del Centro de learning page, Aprendizaje, tenemos which, muchos let's recursos say para your ustedes, child has to stay recursos de home aprendizaje a distancia. because they're not feeling well that day, Por ejemplo, or si perhaps el niño se queda en quarantine. casa porque no se We have siente several bien o está en activities that you cuarentena, can access on our distance learning puede page so that your acceder child a can estos continue to recursos de enjoy school aprendizaje. even from home. And within our classroom, we ask you to join Class Entonces, en Dojo cada with your clase, pues teacher. ellos les Each of our recomiendan teachers que also has se office hours or unan times when they will al Class Dojo connect. y We también have puedan drop-in with conectarse the también con los director, maestros via durante las horas Zoom, de oficina. on the fourth Thursdays El of every cuarto month at jueves de 7:30 cada in the mes a las morning. 7:30 usted And también then on puede virtual learning tener una days, we have reunión por OEL Zoom con la Storytime at maestra, noon. con la directora, mejor dicho, y luego tienen unos cuentos que se hacen virtualmente hasta el Ms. mediodía. McClendon is going to talk to us a little bit about ways that you can stay connected through your social worker and your family Ahora la engagement señora tourist McClendon le va specialist. a dar la información de cómo conectarse con la trabajadora social. Nurse Meredith, La can you talk to us a enfermera little bit Meredith about immunizations va a estar and hablando sobre las vacunas, things that they need to know los from our nursing requisitos. department? Yes, welcome back to Bienvenidos school. a todos. Miss Meredith Dykes, your Ella es la school enfermera nurse, and I look forward Meredith. to working with all of y'all this year. Espera poder trabajar con todos este año. Encourage everybody to be up to date on their immunization. Ella And we do have quiere a que todos guideline estén of al día en sus October 1st vacunas. this year. And so we'll be helping you with making sure that your child is up to date on all of their immunizations. Ella va a estar We'll ayudándoles a also que be doing estén hearing, vision, seguros de dental, que and todos los BMI estudiantes estén al screenings, día the con sus 33 vacunas. forms here at the También school van a if your estar child dando hasn't formularios already de la done one. visión, And we'll be pruebas de helping la you with visión, that. We dental, de la also, if your audición, child has an individual una health prueba care para plan el índice or de has masa individual corporal. health needs, please Cualquier get necesidad in médica, por favor, contact déjenos with me saber so that we can get an updated y individual que health podamos care plan form for this year. actualizar el plan individual 2021 de salud de to cada estudiante, 2022. dependiendo de sus But if we necesidades. Por need favor, that, then we déjenos can saber make si tiene sure alguna to necesidad give them the médica. individual health information and education and things that they need. We are monitoring COVID throughout the Estamos building. The monitoreando recommendations el are we're gonna COVID be en el 3 edificio. feet apart. Ellos Everybody están in the haciendo que todos los building and everybody in estudiantes y todo el mundo CCSD has esté to wear a separado mask a 3 pies unless de we're distancia. outside. We're also going to Van a usar encourage mascarilla, hand washing and van a estar various lavándose las manos, things as well. destrezas de We will be higiene. monitoring COVID cases. Vamos a estar The monitoreando best todos los thing that casos you del can do is COVID. if your child is sick, please Si su stay hijo home está with them. enfermo, que se We quede en really casa. recommend that. If your Es lo child que is sick, recomiendan. please stay home. Que no lo If lleve a la you escuela, or por your favor, si está family enfermo. members get COVID, please let your teacher know, and Si you can alguno de call me ustedes and en la let me know, familia and we'll let Miss salen Karen positivos para el COVID, déjenle saber al maestro. ELC, because we do want to educate you and help you out with any Queremos ayudarle con services todas that you estas need. preocupaciones. And we'll be monitoring all the COVID cases. Also, we want to encourage all families to get the COVID vaccine. Les recomendamos a And there are todas las various familias a que avenues, se where you vacunen can go contra el get those. If COVID. you need more information, you can let me know. Si quieren más And then información sobre la also, vacuna, déjenles there's various saber. COVID resources. And it'll También tell you tenemos where you can go recursos get para el COVID COVID testing, o sobre as el well as COVID, where you can go get COVID vaccines. dónde And conseguir there's la lots of vacuna, places to get COVID vaccines. And then there's just various updates on diferentes different actualizaciones COVID, sobre la información information del if you need. COVID. But I look forward to working with you Ella espera this trabajar year. con We're going to have a ustedes. great year. Vamos a tener un excelente And año. if you have any Si issues at tiene all, please alguna email me or give me a preocupación, call. déjele saber por And I look email, forward to la being your llame. school nurse this year. Thank you. Gracias. Thank you, Nurse Meredith.
If you have any questions Si tiene regarding the preguntas district's safety and cleaning sobre los procedures, you can procedimientos de access the seguridad y reopening guidebook limpieza, on the Clark aquí County School tenemos District la guía website. de reapertura de escuela. Additionally, the school website has the reopening Igual information la página web de la and they're escuela tiene sending it información sobre out, la reapertura de escuela via newsletters, and they'll keep y us vamos a estar updated. manteniéndolos We a know todos we've had, informados por boletines. throughout last year and through this year, we're responsive to the guidance from the CDC. El año from our pasado y public este health, año estamos and from the basando todo district, en la and they guía will de be los continue to be Centros de Control de responsive. Enfermedades We are y committed los as a school departamentos de district salud. to remain open, and to do that, we're Queremos ensuring we have mantenernos a lot of abiertos, mitigation cada strategies escuela in que esté place to abierta, ensure the pero safety tenemos que tener of our unas estrategias students. de seguridad And we para cada ask that escuela. you, when you're in the building, wear your mask. Entonces that les pedimos a todos we que si as están en el edificio pónganse la the mascarilla staff and our students within the building will wear masks. y so cada that we personal can y ensure estudiante that we are able va a to tener su continue not mascarilla only come to puesta. school, but continue to be in school. Student meal services Los will servicios de continue. comida, We have breakfast and lunch. como ya They are saben, tenemos typically desayuno y served in the almuerzo, classroom. se sirven en los Anytime salones you de want to clase. check a menu, Si ustedes quieren just ver el go menú to del the día, school district puede school ir a la nutrition página web website and you can en check la the parte de menu, nutrición for the y ahí month. puede ver We el also menú. post them outside of our cafeteria and many of our classrooms. And on the parent board outside. Attendance requirements have La not changed. asistencia We y continue el to progreso, encourage la on-time asistencia no ha arrival and cambiado, departure. la guía de asistencia no ha cambiado. If you need to arrive late or pick Si up va a early, llegar we just ask tarde that you bring your doctor o or si va a dental buscar al note or estudiante appointment temprano, card with you. lleve una excusa del doctor. And the progress is continuing to be El progreso reported se through. You'll continúa receive reportando. regular progress reports Usted at recibirá conferences. informes And regulares if you ever have del a progreso de question, su hijo. reach out to your teacher. They are happy to share your Igual si child's tiene progress. alguna pregunta, puede hablar con el maestro de su hijo sobre el progreso If you need de to su hijo. reach out, Aquí tienen todos los please reach out. contactos. Si tiene alguna Contacts. pregunta, todas las personas que usted puede contactar. If you're not yet registered for pre-K or Head Start or Early Head Start, please go to the school district Si no ha website matriculado a for su hijo registration. para pre-K o los Otherwise, programas if Early you Head would Start o like Head Start, to speak with someone pase in por el distrito particular escolar for para Head que Start, pueda Early Head Start matricular a su applications. You estudiante. can reach out to Ms. Hopkins for Early Head Start, and Head Start coordinator is Ms. Moon. Our Head Start assistant coordinator is Ms. Fabregas. Luego aquí le Pre-K está coordinator enseñando todo is el Ms. personal Cole. y la Our información de preschool contacto special de cada education persona coordinator, a quien Early puede Head Start contactar. manager is Ms. Emmeline Kendall. Our preschool special education team lead is Ms. Katie Salter. So if you have any questions about Child Find, reach out. If you have any questions for our school nurse, Nurse Meredith, Igual puede contactar a la and our social enfermera, worker, Ms. Lakeisha McClendon, or la myself, trabajadora social, Karen la directora, Higginbotham, our OEL quien está director. hablando, Ms. Susie Magaña is y our Susi ELC Magaña es receptionist, la and she will be recepcionista happy to y ella habla direct your call español. to Susi them habla español, llámela si this tiene evening. pregunta. And we look forward to seeing you Y and ya working todos with you esperamos a throughout verlos the a year. todos. Now, for those of you who are interested in staying and having the opportunity to do a Bueno, este virtual sería el class final visit, de la presentación. will be Muchas gracias a about todos. 5 minutes of video silent, and then we will pop into our breakout Zoom Espero que les rooms. haya Thank gustado. you so much. Gracias por estar presente y wonderful por afternoon. ver nuestra presentación. Que tengan We una look buena forward to tarde. seeing you in the Zoom